Hi guys, welcome to another live stream. Hey Kittu, welcome to DJ, welcome to stream. So again we are back with Lanor. Like title the most underrated Rockstar game എന്ന് തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. It is what it is and it is the most underrated Rockstar game. By the way, സൈക്കിളിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് 12 GB അപ്ഡേറ്റ് ഒക്കെ. Wow. Holy moly, really? Guys, let me show you something. Guys, today Kevin bro, welcome Kevin bro ഒരു ലോഗോ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. Kevin bro ഒരു ലോഗോ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക. ആൻഡ് എന്താ പറയുക, കഞ്ചാവ് അടിച്ചു ഗൗതം വാട്ട് എന്തെറ്റ് നിനക്ക്? ലൈക്ക് ഗൗതം ശരിയെന്നാ. ടോണി ചേട്ടൻ ഫുഡ് അടിച്ചെന്നൊക്കെ ശരിയെന്നാ. ചേടാ ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചടാ. വൈദ്യ കിത്തു എന്ത് പറ്റി നിനക്ക്? ഞാൻ ഫോണിലെ ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് ഓർക്കട്ടെ. കിത്തൂർ റിപ്ലൈ കൊടുത്തതാണോ? കണ്ട് റോക്സ്റ്റാർ ഒരു വില്ലാളിരം തന്നെയാണ്. ആ റോക്സ്റ്റാർ അല്ലേ, അത് ഞാൻ പറയാം അതിനെപ്പറ്റി. ഇത് 12 GB അപ്ഡേറ്റ് വന്നിടക്കുന്നു. മാർവൽ അവഞ്ചേഴ്സ് 10 GB അപ്ഡേറ്റ്. ആൻഡ് അവരെന്താണ് ഗെയിമിൽ മാറ്റം വരുത്തിയത്? ന്യൂ മിഷൻ ചെയിൻ ലെഡ് ബൈ നിക് ഫ്യൂരി ഹാസ് ബീൻ ആഡഡ്. ഓക്കെ, നൈസ്. റെയിനിങ് സുപ്രീം മിഷൻ ചെയിൻ റിവാർഡ്സ് ആർ നൗ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദിസ് മിഷൻ ചെയിൻ. New mission chains meant to onboard players to various missions and systems have been added. A new mission chain have been added tracking completion of all heroic mission chains except Spider-Man's. Okay, Spider-Man നമുക്ക് PC ക്ക് ഇല്ല. Reigning Supreme mission chain has been removed. Okay. Hive Mind mission chain have been removed. What? Cloning around mission chain has been removed. Vault Discovery mission wait, ഇവരെന്താ ഉള്ള സാധനം റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്? Shield Protocol mission chain has been updated. Unlock. Wait, look at the Inhuman Sanctuary missions. Iconic Avengers mission chain. Last Avengers Standing mission chain. Beating the Odds mission chain. Wait, the Rise and Shine mission chain. Wait, even like seriously? ഇവര് PC യിൽ ഒരു ക്രോസ് പ്ലേ കൊണ്ടുവന്നു. ഓക്കെ, ക്വിക്ക് മാച്ച്. നിങ്ങൾ വാർ ടേബിൾ ക്വിക്ക് മാച്ച് റാൻഡം ആപ്പിൻ്റെ ക്വിക്ക് മാച്ച് വോട്ടിംഗ് ഫോർ മാച്ച് മേക്കിംഗ്. മാച്ച് മേക്കിംഗ് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇവിടെ ആളില്ല. ഓക്കെ, മൾട്ടിപ്ലയർ മാച്ച് മേക്കിംഗ് ഇതാണ് നോക്കട്ടെ. Player no longer no fixed an issue in the Discord. No, like why? Blackwood is an NPC where she no longer wears plus. The owner now appears in Thor's endgame outfit when he becomes Gold Plus. എടാ ഇവരെന്തുവാ ലൈക്ക് in Japan shipments. What? The sound effect of being hit while the Jarvis barrier is active. Seriously? Gear changes. Seriously? Roadmap എവിടെ by the way? This is seriously, this is bullshit.
എനിക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? ഐ തിങ്ക് എനിക്ക് എൻ്റേതായിട്ടുള്ള കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? ഐ തിങ്ക് പറ്റുമായിരുന്നല്ലോ. ഓയ്യാ ശരിക്കും സാഡായി കേട്ടോ. ഐ എക്സ്പെക്റ്റഡ് സംതിങ് ഹ്യൂജ്, ബട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രീം വരും, വിൽ സി അവരെന്തുവാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് നമുക്ക് ലെനോറിലേക്ക് പോവാം. കിത്തു പറ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. എന്താ കിത്തു ബ്രോ? കിത്തു ബ്രോ നോ, സോറി. എന്താ കിത്തു? കെവിൻ ബ്രോ, കെവിൻ ബ്രോ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അക്ഷയ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. അക്ഷയ് ബ്രോ, വെൽക്കം. വിൽ യു accept an easy challenge? Let me check, you know. Hi guys, welcome back to another stream. Like and share. Yes, like, share, subscribe. ഒരു കെമിക്സ് ലൈവ് ഫുൾ ചാറ്റ് റീഡിംഗ് ബോട്ടിനെ വെക്കണം. ചാറ്റ് ഷുഡ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 hours. സ്ട്രീം ഷുഡ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 hours. ചാറ്റ് റീഡിംഗ് ബോട്ടോ? അത് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലടാ. ചാലഞ്ച് ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആദ്യം എനിക്ക് ചാറ്റ് റീഡിംഗ് ബോട്ടിന് എങ്ങനെ വെക്കണം എന്ന് നോക്കണം. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം. നെക്സ്റ്റ് കെമിക്സ് സ്ട്രീം നമുക്ക് അങ്ങനെ ആക്കാം. വിൽ സി. 2 മണിക്കൂർ നമുക്ക് വെക്കാം. ചുമ്മാ ആയിരിക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് കയറോ സെറ്റാക്കും. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും സബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. എല്ലാവരും ഒന്ന് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാം. ഞാൻ യെസ്. വനോൻ ലാബ്, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ, വെൽക്കം. ഉള്ളത് കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കേട്ടില്ല അപ്ഡേറ്റ് വന്നു. ഉള്ളത് കൂടെ കളഞ്ഞിട്ട്? അതെ 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 അതെ, സത്യം. ലൈക്ക് ഉള്ള കണ്ടന്റ് അവർ കളഞ്ഞു കുറേ. എക്സ്ട്രാ കണ്ടന്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി നീഡ് എ സ്റ്റോറി. ഐ മീൻ വി നീഡ് എ സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, we need a story content, right? We need a story content. We need a story content. മാർലോഞ്ചേഴ്സിന് നാളെ ശരിയാക്കാം. വേനല്ലേ പറയൂ ബ്രോ. ഇറ്റ്സ് എ ചാലഞ്ച്. ചാറ്റ് റീഡിംഗ് ബോട്ടിനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിത്തരാം. ഷുവർ ആയിട്ടും നീ ഉണ്ടാക്കും, നമുക്ക് ശരിയാക്കാം. സ്ട്രീം ലാബ്സിനൊക്കെ വായിക്കൂടെ? അത് സീനാട്ടോ. സ്ട്രീം ലാബ്സ് ചുമ്മാ ടോപ്പ് അവേഴ്സൊക്കെ വരുന്ന വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയ പണിയാണ്. ആറ്റം, വെൽക്കം ഡാ. ടോണി ബ്രോ എന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. 25. നേരത്തെ NVSK സ്ട്രീമിൽ വന്നിരുന്നു ഞാൻ. എനിക്ക് ഡിസ്കോഡ് കാണിച്ചു. എനിക്കിടെ എനിക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടോ, എനിക്ക് അവരുടെ സെർവറിൽ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. 100 സെർവർ ഫുള്ള. ശരിയാക്കണം. Back again. We're here about the morphine. Over by the bandstand. You can see what's left of the owner, Eddie McGoldrick, 26, former Marine. I know Eddie McGoldrick. He was a non-com in my old unit. I'm sorry to hear that, Cole. Waitress said he recently came into some money and bought the club. Who are the other Vics? 2 musicians, Biddleston and Bo. And get this, they used to be in a 4-piece, but the trombone player and the drummer OD'd. Don't tell me. Lamont and Tyree? We've met the rest of the band. Now they're a no-piece. Do you mind if we take a look around? Be my guest. You might want a word with the hostess, too. I'll keep her company until you're ready. അവൻ എന്നോട് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാടാ. അതൊക്കെ സാഡ്നസ് ആണോ വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യുനോ. ഗെയിം പവർ അല്ലേ? ഗെയിം പവറാണ്. ഓ, വെടിവെച്ച്. Pumped a dozen rounds into him. Certainly sends a message. ഇത് ഷോർട്ട് ഗൺ ആയിരിക്കും, അറിയോ നിങ്ങൾ? ചിലപ്പം ഷോർട്ട് ഗൺ ആയിരിക്കാം. ഷോർട്ട് ഗൺ ഇങ്ങനെ ഷെൽസ് തെറിക്കും. റെഡിറ്റ് പേജ് അക്ഷയ് ബ്രോ. ഓൾറെഡി ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊന്നുമില്ല, സീക്രട്സ്. ഓൾറെഡി ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെപ്പറ്റി.
എന്തായാലും ശരിയാക്കണം. ഒന്നൊന്നുമില്ല. When you're ready to have a civil conversation, we can Ma'am, I'm Detective Phelps, Administrative Vice Squad. Welcome to the 111 Club, Detective. Feels like I've had half the LAPD in here today already. Okay. NBSK man. Welcome da. Thanks man. Yeah. പറ്റുമെങ്കിൽ നാളെ ഉണ്ടാക്കി തരാമല്ലേ നെക്സ്റ്റ്? യപ്പ് ഷുവർ ആയിട്ടും പോയിട്ടോ. യെസ്. നെക്സ്റ്റ് കെമിക് സ്ട്രീം നാളെ ആയിരിക്കില്ല. നാളെ ആയിരിക്കില്ല. യാ വിൽ സി. പാവം ചെറുക്കൻ ചത്തുപോയി. കൊന്നതാ. Any idea who did the shooting? No idea. It was my day off. If I had been here, honey, I'd be full of holes just like the others. I doubt it. You want to level with me, miss, before we start taking an interest in you. This place has been on the slide for years. Eddie turns up, buys the club, then we start getting visits from tough guys. Next thing you know, we have the St. Valentine's Day massacre. Are you getting the picture? Okay. Tell us about Eddie. Eddie didn't know a thing about running a nightclub. He came into some money and waltzed in and bought the place. The previous owner thought all his Christmases had come at once. Morphine. She's not telling the. Maybe she's telling the truth. Where do you think he got the money? My guess was that he was selling the sort of quality product that you don't need to advertise. Yeah, Thank you true. for your help, ma'am. Eddie was in over his head, True. but he was a decent boss. ഡേയ്, അവളെ മുഖം നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ പഠിച്ചു. യെസ്. ഇത് എലനോറിൻ്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്താ അറിയോ? എലനോറിൽ ഫേസ് ക്യാപ്ചറിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 2009 ആ ടൈമിൽ. ഓക്കെ. സോ ഇതിലെ വിക്ടിംസിൻ്റെ ഫേസ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കള്ളം പറയുകയാണ് എന്തോ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതിനുള്ളൊരു കഴിവ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അതാണ് വേണ്ടത്. ഇതെവിടെ കണ്ടതുപോലെ. Someone cared for this instrument. What's that click? Yeah? Neat trick. The case must have cost more than the trumpet. You should follow up on the musician angle. ശേ, നമ്മൾ ഷെർലക് ഹോംസ് ആടെ. നോ, നമ്മൾ കോൾ ഫെൽപ്സ് ആണ്. യെസ്, വി ആർ. ടോണി ലൈവ് കാണുന്നുണ്ട്. ബട്ട് യാ ഷുവർ ആയിട്ട് ആറ്റം പോയിട്ടോടാ. എടാ, ഞാൻ എല്ലാവരോടും കൂടിയാണ്. പഠിത്തം ഫസ്റ്റ്, ബാക്കിയെല്ലാം പിന്നെയാണ്. ഓക്കെ. ഐ മീൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ലൈഫ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കൊറോണ ഉള്ള ടൈമിന് സ്കൂൾ വെക്കുന്നതിനൊന്നും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. ബട്ട് ലൈവൊക്കെ എന്തായാലും പഠിത്തം കഴിഞ്ഞു. ലൈവൊക്കെ ലൈക്ക് പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പഠിത്തത്തിനാണ്. സോ മോർഫിൻ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സിറിഞ്ച് എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ചാതി. ഇത് മറ്റേ സ്പൂണാണെന്ന് തോന്നുന്നു കത്തിക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ. ദെൻ അത് കൈ കെട്ടാനുള്ള സാധനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ. സഫ്തർ ബ്രോ, വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം സഫ്തർ ബ്രോ. റോക്സ്റ്റാറിനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാരണം ഒന്ന് കണ്ടോ, കഴുത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ എല്ലിൻ്റെ സൗണ്ട് വരെ. മോർഫിൻ. ഓ സോ ലൈക്ക് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചതല്ലേ? ദെൻ സ്റ്റിൽ സോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ആൾ തെറ്റാണോ? ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പുള്ളിയെ നമ്മൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പുള്ളി പുറത്ത് വിട്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മേ ബി. ആ അമ്മച്ചി ചെറിയ ഡൗട്ടുണ്ട്. ഇല്ല, ആ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞൊക്കെ കറക്റ്റാണ്. ഡൗട്ട് നമ്മൾ അടുപ്പിച്ചു, അതൊക്കെ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഉത്തരം കിട്ടി. ദെൻ രണ്ടാമത് അവൾ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്.
അവൾ കള്ളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾ കുത്തി കുത്തി ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ സത്യം പറഞ്ഞു. ഇല്ല അമ്മച്ചി സീനില്ല. അമ്മച്ചി ഒന്നല്ലടേ ഒരു ചെറിയ പെണ്ണ. അവളങ്ങനെ ഏജ്ഡ് ആക്കി സംസാരിക്കില്ല. അയ്യനോ അക്ഷയ് ബ്രോ. ശ്രീനിവാസിനെ ഒഴിവാക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു. ഓക്കെ ഷുവർ മാൻ, ഷുവർ. നൈറ്റ് ബോട്ടിനെ ഒഴിവാക്കണം. ഞാൻ ഡി ജിൻ്റെ ചാറ്റ് ഒഴിവാക്കണം കേട്ടോ. യെസ് കിഡിങ്. ഇങ്ങനെ റോക്സ്റ്റാർ വെൽക്കം ഡാം. നിന്റെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത്, ഇത് റോക്സ്റ്റാർ ഗെയിംസിൻ്റെ കാര്യം അണ്ടർ റേറ്റഡ് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരുത്തൻ്റെ ഗെയിമിംഗ് ലാപ്പിൽ GTA 5 RP FPS ഡ്രോപ്പ് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ പോയി RTX 3050 ഉള്ള PC ബിൽഡ് ചെയ്ത് യാത്രയായി സൂര്യാമുഖം. എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. Army surplus again. McGoldrick must have been moving contraband through the club. ഓക്കെ സോ ഇതിൽ മേ ബി മോർഫിൻ ഇതിലുണ്ടായിരിക്കാം. ടബാക്കോ ആണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ റോക്സ്റ്റാറെ എടാ പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മേ ബി ലെറ്റ് ഹിം എൻജോയ് വാട്ട് യുനോ. അവൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ. ഇറ്റ്സ് അപ് ടു ഹിം യുനോ. M90 30 cal. Whoa. Never fired. They haven't been degreased yet. We could check on the serial numbers. Is this guy hunting for bear? Look at these things. They're BARs. You get the odd guy who sneaks one of them home from the war. How did you get 3 of them? അതെ ഗൈസ്, ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ലിങ്ക് ഇടേണ്ടിയിരുന്നു. ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം കേട്ടോ. 1 സെക്കൻഡ്. വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചില ആളുകളുണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചവർ. അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഗൈറോക്ക് എന്നോട് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ലിങ്ക് ഇടാൻ. ഞാൻ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പറയും ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ജോയിൻ ഗൈസ്. ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ മാത്രം. യാ ആൻഡ് ഐ ഹാവ് തിങ്സ് ടു ഡു ടു യുനോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. റസ്റ്റി ആണെങ്കിൽ എന്നെ മനസ്സിലാക്കും. നീ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല മോനുസേ. യുനോ നമ്മുടെ റസ്റ്റിയാണ് സീൻ. റസ്റ്റി പക്ഷെ റസ്റ്റിക്ക് എന്തും പെട്ടെന്ന് കേസ് തീർത്ത് പുരയ്ക്ക് പോകണം. റസ്റ്റിക്ക് അങ്ങനെയാണ്. Find anything interesting? Clue. Blue room. ഓ യാ സോ അവിടെ പോകണം. അതിനു മുമ്പ് ഈ ക്ലബ്ബ് മൊത്തം അടിച്ചു പെറുക്കണം. അരിച്ചു പെറുക്കണം. എന്താടാന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. NVSK ഇവിടെ ഉണ്ട്. യാ ഗൗതം പോയിട്ട് വിടാം. ഇലനോറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവരൊരു പാഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഗെയിമിനോടുള്ള. ഇപ്പം ദേ ആർ ജസ്റ്റ് ഫോക്കസിങ് ഫോർ മണി. എനിക്ക് ഡൗട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേർ ഈസ് ദ യുനോ തിങ് ഹാപ്പനിങ്. ലൈക്ക് അവർ തന്നെയാണ് 2018 നമുക്ക് റെഡ് ഡെഡ് റിഡംഷൻ 2 തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? അതിനും അവർക്ക് ആ പാഷൻ ഉണ്ട് ആ ഗെയിമിനോടും. ആൻഡ് ലൈക്ക് ഐ ഡോണ്ട് നോ, മേ ബി 2 വിങ് ആണെങ്കിലും ഇതിന് ചാൻസ് ഇല്ലേ? 2 വിങ് ആണെങ്കിൽ ടേക്ക് 2 ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇഷ്യൂ. റോക്സ്റ്റാർ ഗെയിംസ് ആയിരിക്കില്ല. ടേക്ക് 2 ആണ് മണിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുന്നത്. മേ നോട്ട് ബി റോക്സ്റ്റാർ ഗെയിംസ്. MC FPS ഡ്രോപ്പ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് RTX 3090 PC ബിൽഡ് ചെയ്തു. ടോണിയോ ഞാനോ? ഓക്കെടാ, നല്ലതാ. Bad luck, Eddie. Oh. Okinawa couldn't kill you, but knowing the wrong people in this city.
This game is not for kids, okay? Rockstar games game ഒരു ഗെയിമും കിഡ്സിനുള്ളതല്ല. ഇപ്പോൾ GTA 5 ഒക്കെ കളിക്കുന്ന കിഡ്സ് ആണ്. They didn't even try to crack the safe. Wait. Some clues are missing. എവിടെ എന്തൊക്കെയോ. Guys, what are we missing? Guys, we are missing something. ഇതൊന്നല്ല. തൊപ്പി. ഇതിൽ തന്നെ വേറെ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഇത് നമ്മൾ നോക്കി ബ്ലൂ റൂമിൻ്റെ ഇത് നോക്കി വേറെ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇവിടെ? Another day, another dollar. ആ റൂം നമ്മൾ പോയി നോക്കിയല്ലേ? ഓ ശരി, ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ നോക്കിയില്ല. Army surplus morphine, army surplus weapons, army surplus valors. Sound familiar? Army. We should get back to the station and check the details of what exactly was lifted from that ship. Yes. Dozen packs to a carton. 100 cartons. New club, Looks like a new couple months' objective, supply. new clue, new objective, new location. Yes, I think this location is finished. Yes, it is finished. So നമ്മൾ ബ്ലൂ റൂമിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ക്ലൂസും കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ആൻഡ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. We are going. Then DGA, NVSK, Rockstar, Akshay bro. Oh, I thought you were talking about a Pramugan. Your friend ആണ് വൈറ്റ് ചാനലൊക്കെ ഇട്ടത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ലൈക്ക് റോക്സ്റ്റാർ അവന് അവരുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വന്ന് എന്നോട് പറയും. അതാണ് സംഭവം. ആൻഡ് അവന് സമയം കിട്ടുമ്പം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ സ്ട്രീം ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ അവൻ സ്ട്രീമിലൊന്നും പറയും. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈസ് മൈ ലവിങ് ബ്രദർ. യെസ്, ഐ ആം എ കോപ്പ്, നോട്ട് ഫയർ ഫൈറ്റർ. How well did you know the owner? Goldrick? Well enough. He was in my unit. That's some cruel irony. You survive the war, then get blown to pieces back home. It happens more than you'd think. Young guys trying to adjust to normal life. ഷഹീം ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഷഹീം ബ്രോ പറയൂ. ഷഹീം ബ്രോ, ഇളയ നില ടോയ്ലറ്റ്സ് ഇതിനുള്ളിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ല. Take a break, boys. We would like them to stay, Miss Lichtman. We're making inquiries into the recent deaths of 4 musicians. Since when have the police cared about dead black men? Good point. We don't. What Lol. we care about is 2 tons of army surplus morphine showing up on the street. Oh no. If you care about working in this town, you better give me something on Biddleston and Bow.
or their knucklehead buddies Tyree and Lamont. And this is your idea of making enquiries under TwinFrozr? I've told you 1,000 times about speaking that German gibberish at me, Elsa. Roy, how about you get a drink while I see to this? പെണ്ണുങ്ങളെ നല്ല ചൊറിച്ചിലാണ്. Will you sit down? Why antagonize him, Elsa? You know what he's capable of. Ask your questions, head officer. We have work to do. Okay. People are dying of overdoses. If you know anything about it, you need to tell me. I can't help you. A lot of cats are into the thing. There's nothing special about your boys. Hopheads appear to get a free pass at this club. You all know about the morphine. And how do you expect to prove that? I have a rehearsal to finish. It's time for you to leave. അതല്ലേ ഐ എം സോറി, ചെറിയൊരു തെറ്റി. അതാണല്ലോ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഗൈസ് ലൈവ് ചാറ്റിൽ ആരെയും ഉണ്ട്, ഒരു ഹായ് പറയുക കേട്ടോ. Take a break, boys. We would like them to stay, Miss Lickman. We're making inquiries into the recent deaths of 4 musicians. Since when have the police cared about dead black men? Good point. We don't. What we care about is 2 tons of Army surplus morphine showing up on the street. If you care about working in this town, you better give me something on Biddleston and Bow, or their knucklehead buddies Tyree and Lamont. And this is your idea of making enquiries under TwinFrozr? I've told you 1,000 times about speaking that German gibberish at me, Elsa. Roy, how about you get a drink while I see to this? Yeah. Will you sit down? Why antagonize him, Elsa? You know what he's capable of. Ask your questions, head officer. We have work to do. People are dying of overdoses. If you know anything about it, you need to tell me. I can't help you. A lot of cats are into the thing. There's nothing special about your boys. ഇതോടെ ഞാൻ ക്ലോസിലൊന്ന് നോക്കട്ടെ. Hopheads appear to get a free pass at this club. You all know about the morphine. And how do you expect to prove that? I have a rehearsal to finish. It's time for you to leave. No, like I'm sorry. So I think we should doubt her and she will prove. Because എനിക്ക് എൻ്റെ പോയിന്റ് എനിക്ക് വ്യക്തമായിരുന്നു, but still I got, you know.
a break, boys. We would like them to stay, Miss Lickman. We're making inquiries into the recent deaths of 4 musicians. Since when have the police cared about dead black men? Good point. We don't. This is racist. What we care about is But 2 still, tons yeah. of Army surplus morphine showing up on the street. If you care about working in this town, you better give me something on Biddleston and Bow. Or their knucklehead buddies, Tyree and Lamont. And this is your idea of making inquiries, Führer? I've told you 1,000 times about speaking that German gibberish at me, Elsa. Roy, how about you get a drink while I see to this? Will you sit down? Why antagonize him, Elsa? You know what he's capable of. Ask your questions, Head Officer. We have work to do. People are dying of overdoses. If you know anything about it, you need to tell me. I can't help you. A lot of cats are into the thing. There's nothing special about your boys. You can do this the easy way with me, or I can call my partner back over. I can assure you he's a lot less sensitive. You think your threats frighten me? Black man don't supply nothing. You think there's a black man in this town holding on to 2 tons of morphine? He'd be dead in a minute. White man supplies, black man buys. My partner mentioned a couple of names. You recognize them? I have no idea what you're talking about. The only way you're going to get rid of me is to give me an answer. I knew Cornell. We worked together a few years ago. Yes. He loved the music, but the music didn't love him. What does that mean? It means that he just wasn't that good. He was a sad, lonely cat. Boys, take 5 minutes. Deadly live chat. Yes. I need to have a private Deadly alla dead live chat. Moving dot. Thank you so much, bro. Welcome. Yes. Why do you ask people? Classic this TonY talking move. about Cricket's the going back subject 3-1. without energy? Drugs are against the law, Elsa. You're so full of courage. You have But never still felt can't. ashamed. The This is getting us nowhere. did Do it. you think you'll win your war against narcotics? It's not my war. It's against the law. My job is Narcotics to prosecute the laws of It's the a city. dirty Do you business. think you can stop people from needing drugs, detective? I'm asking the questions here. Then why do you come to me with your stupid questions? You know who controls the drugs in this city. It's not enough to just survive, Elsa. You have to try and make the world a better place. Brave words. Very noble. But words are just words, Coldfellows. She's right. We need to pay a visit to the mixer. Cullen? Do you know where to find him? This time of day, you'll find him holding court at the Macambo. He can wait. There's something I need to be sure of. Give me till tomorrow morning. Don't do anything I wouldn't do, partner. Oh yeah, we gotta follow her. എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലേ ഈ ഗെയിം. സന അനസ് വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. വെൽക്കം ഷഹീം ബ്രോ. DGA. What is the FF of FF now? What? FF means Final Fantasy. നമ്മുടെ ട്രക്ക്
ഞാൻ മെല്ലനെ പോകുന്നത് അവളുടെ അടുത്ത് എത്തരുത് അതിനു വേണ്ടി. ഓക്കെ NKJYT, welcome to stream bro. Welcome. Moon Knight ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് കണ്ടൊന്നും പറയാല്ല പൊളി സാധനം. എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, സോറി, ഞാൻ ഉറങ്ങുമായിരുന്നു. ഐ വാസ് സോ ടയേർഡ്. പകല് ഞാൻ കുറച്ച് ഉറങ്ങി. നൈറ്റ് കാണും ഞാൻ. മൂൺ നൈറ്റ് അറ്റ് നൈറ്റ്, യുനോ. ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ഉണ്ട് ബ്രോ, സോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ കാണും, നൈറ്റ് കാണും. Slack. And I get closer. Okay. അടുത്തത്. By the way, welcome to stream bro. NKJ bro. Silence. Oh, Cohen is waiting. I think he was tailing us, or this is a plan. No problem. LAPD, we're looking for Mayor Cohen. I believe he has lunch here. There's not going to be any trouble, is there? Which table? Number 3, if you'll follow me. Okay, we will. I got a call back for that Universal Chorus line. LAPD, we have some questions. Hi, regarding... Mickey. How's it hanging? Fine. Just fine, Roy. I see you brought Iga Beaver along. Hope he's not going to put the shakes on me again. Cole Phelps. Mickey Cohen. Good afternoon. He has manners. Aren't you a little green for this kid? Meet Johnny Stompanato, Cole. He has the biggest schlong in Hollywood and the smallest gun. Or maybe that's the other way around. I can never quite remember. You're a funny guy, Roy. Haven't I always said what a funny guy Roy is? And how much fun it would be to get together with him sometime. Poor Johnny. He's the dark sensitive type. He's a serviceman too, Cole. Johnny was at Okinawa. You were in the crotch? 6th Marines. The lieutenant who won the Silver Star up on Sugarloaf. I've heard of you. Something like that. All right, have we finished flirting? You got something to discuss, Roy, or are you going to stand around beating the meat while my lunch gets cold? We have some questions. Do I need my lawyer? ശരി എന്നാ ഇപ്പം ചെയ്തു കേട്ടോ. ചാറ്റ് കുറച്ച് മെസ്സേജ് നോക്കട്ടെ.
ഗിയർ ഹെഡ് എടാ വൈ ദർശ വൈ സോറി എൻകെജി ബ്രോ നമ്മൾ നൈറ്റ് കാണും. ഐസക് വേറെ ലെവലാക്കി നൈറ്റ് കാണും. Do you know the famous YouTube channel Heinto Barata in if tournament? I don't know. Send link. ഫ്രഞ്ച് റഷ്യനോ മറ്റോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. 39 million സബ് ഉണ്ട്. എന്തുവാ പുള്ളിയുടെ ചാനലുള്ളത്? ICUC അറേബിച്ച് അങ്ങനെ. റോക്സ് ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. എന്താണ് റോക്സ് ബ്രോ പരിപാടി? ഹൗ ആർ യു? ഗൗതം സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്ക്. ഇപ്പം സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലടാ, ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ബ്രൗസറൊക്കെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. നീ എനിക്ക് ലിങ്ക് അയച്ചാൽ മതി ടീമിൻ്റെ. വിൽ സ്മിത്തിൻ്റെ സൈഡിലാണോ ക്രിസ് റോക്കിൻ്റെ സൈഡിലാണോ? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടു ബി ഓണസ്റ്റ് ക്രിസ് റോക്ക് ആരാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. ബട്ട് അവിടെ എന്താ പറയുക, ഒരാളുടെ ഇപ്പം മുടി കൊഴിച്ചിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മുടി കൊഴിയുന്നൊരു രോഗമായിരുന്നു. അതിനെയൊക്കെ കളിയാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഹൗ ക്രൂവൽ ഈസ് ദാറ്റ് ഗൈ സീരിയസ്ലി. ഈ ക്രിസ് റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളി. വിൽ സ്മിത്തിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ മുൻപും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് പല ഇൻ്റർവ്യൂസിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പുള്ളിയുടെ ഭാര്യയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുള്ളി ചുമ്മാ തളർത്തുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ പുള്ളി കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല തവണ. ആൻഡ് എന്തൊക്കെ നമ്മളെന്താ പറയുക ലൈക്ക് യൂട്യൂബ് റിവൈൻഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ വിൽ സ്മിത്തിനെ ട്രോൾ ചെയ്യാൻ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ദാറ്റ് ഗായ് ഈസ് എ മാൻ, ഓക്കെ, വിത്ത് സം മാനേഴ്സ്. ആൻഡ് പുള്ളി അപ്പോൾ അത്ര ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഓസ്കാർ വേദിയിൽ പുള്ളിയെ ഭാര്യയും പുള്ളിയൊക്കെ അപമാനിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി നേരെ കയറി ഒന്ന് കൊടുത്തു, ഓക്കെ, ആൻഡ് പറഞ്ഞു ഇനി ചുമ്മാ പറയണ്ട എന്ന്. അത് വീണ്ടും പറഞ്ഞു, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം അതപ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷൻ വേറെ വഴിയില്ല, കാരണം അത്രയും പേര് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിന് കേട്ടിട്ട്, ഓക്കെ. അതിനുശേഷം പുള്ളി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പുള്ളി പബ്ലിക്കായിട്ട് മാപ്പ് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് പുള്ളി യൂസ് ചെയ്തൊരു വാക്കുണ്ട്, വിൽ സ്മിത്ത് ഈസ് എ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, അങ്ങനെ എന്തോ വായിച്ചിരുന്നു. യാ, എല്ലാവരും വി ഓൾ ആർ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്, യുനോ. സോ ഞാൻ വിൽ സ്മിത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ്. വയലൻസിനെ ഒന്നും പറഞ്ഞൊന്നല്ല, പക്ഷേ ദാറ്റ് ഗായ് ക്രിസ് റോക്ക്, അവൻ ഹീ ബെഗ്ഡ് ഫോർ ദാറ്റ്, ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ദർശ എടാ ഞാൻ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റ ഒന്നും നോക്കാൻ ഒരു മൂഡില്ലായിരുന്നു. ഒരു ഇൻസ്റ്റ ഒന്നും നോക്കിയില്ല ഞാൻ. വേണമെങ്കിൽ നിനക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് അയച്ചു തരാം. 53 ചാറ്റ്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക്. 53 ചാറ്റ്സ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ഇന്ന് നൈറ്റ് റിപ്ലൈ കൊടുക്കണം. ഇന്നലെ തൊട്ട് എനിക്ക് നോക്കാനേ പറ്റിയിട്ടില്ല, സോറി. ആൻഡ് അതിനുശേഷം വാട്സാപ്പ് ഒന്നും ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. ഡിസ്കോഡിൽ ഇന്ന് ഞാൻ നൈറ്റ് കുറച്ച് റിപ്ലൈ കൊടുത്തു, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഡിസ്കോഡിൽ ഇനിയും റിപ്ലൈസ് കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ ആകെ ഡിസ്കോഡിൻ്റെ 2-3 കാര്യങ്ങളും പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ വന്ന കമൻസിൻ്റെ റിപ്ലൈ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. എനിക്ക് ബാക്കിയൊന്നും നോക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല. ആൻഡ് ഐ വാസ് നോട്ട് ഇൻ എ മൂഡ്. ചുമ്മാ അവിടെ എന്താ ചൊറിയുന്ന കമൻറ്റോ റിപ്ലൈസോ വല്ലതും വന്നാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അവരോട് കയറി ചൊറിയും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നോക്കാത്തത്. ഞാൻ നല്ല മൂഡാവുമ്പോൾ നോക്കാം എന്ന രീതിയിൽ. ഇപ്പോൾ എക്സാംസ് കഴിഞ്ഞ് വന്നതേ ഉള്ളൂ. ടാർക്കോ വന്ന് കയറണം. എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ടാർക്കോ. ഹാപ്പി. എൻജോയ് റോക്സ് ബ്രോ, എൻജോയ്. ഇവിടെ ചാനലിൽ ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഗെയിം വീഡിയോ സ്റ്റോറീസ് ഗെയിംസാണ്. ജെയ്സ്കോണും മറ്റേ കുറേ ഗെയിംസ് ഉണ്ട്. എല്ലാം ഒരു വീഡിയോ നീ എനിക്ക് അയക്കി ഗൗതം. വിൽ ബി ഹാപ്പി ടു സീ, യുനോ. 39 million പുറത്തല്ലേ, സ്പാനിഷ് അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ കേരളത്തിൽ സ്റ്റോറി ഗെയിംസ് മാത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ നീ കാണിച്ചോ ഇത്രയും ഇതിലെത്തുന്നത്? യു കാൺട്ട്. ഞാൻ ഒരു 100K അടിച്ച ഒരാൾ. എന്ത് GTA റോൾ പ്ലേയും മൈൻക്രാഫ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. അതൊക്കെ GTA റോൾ പ്ലേ കൂട്ടുന്നു. റോൾ പ്ലേയും സ്റ്റണ്ട് റേസ് പാർട്ടി ഗെയിംസ് ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ സ്റ്റോറി ഗെയിംസ് വെച്ചിട്ട് ഇറ്റ്സ് റെയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് കാൺട്ട് ബി. ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് വ്യൂസ് ഉണ്ടാവില്ല. 2 പേരുണ്ട്. ആ 2 പേര് ആർക്കും അറിയാലോ, പേരൊന്നും എടുത്ത് പറയുന്നില്ല. 2 പേരുണ്ട്, ബട്ട് അവർക്ക് തന്നെ വ്യൂസ് ഇല്ല സ്റ്റോറി ഗെയിംസിന്. അവരുടെ ചാനലിൽ സ്റ്റണ്ട് റേസ് മൈൻക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴേ വ്യൂസ് ഉള്ളൂ. അതാണ് ഞാൻ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. 2 പേരെ ഞാൻ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ സാഡാണ്.
ഏപ്രിൽ ഫൂളിന് പറ്റിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പറ്റിക്കപ്പെടും. അഡ്വാൻസ് ഏപ്രിൽ ഫൂളിന്. അത് ഏപ്രിലല്ലേ, അപ്പം നോക്കാം. ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. I thought you were somewhere, even somewhere. No, Darsha, I was right here. But I was not well. Like നൈറ്റ് ഞാൻ ഉറങ്ങിയില്ല, ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് നൈറ്റ് ഇപ്പോൾ, അറിയില്ല. ആൻഡ് ഞാനിങ്ങനെ ഇരുന്നു. ദെൻ രാവിലെ എപ്പോഴോ ഉറക്കം വന്നപ്പോൾ ഉറങ്ങി. ദെൻ നൈറ്റ് ഒരു 6 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റു. പിന്നെ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഒരു 7 മണിയാകുമ്പോൾ ഡിസ്കോളിൽ നിന്നു. അവിടെ പിള്ളേരോട് ചില്ല് ചെയ്തു. ഡിസ്കോളിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് 8 മണിക്ക് ലൈവും വന്നു. എനിക്ക് വായ തോന്നിയ നെയിം പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, നല്ലതാ. നാളെ മോർണിംഗ് എണീക്കാനുള്ളത്. വോൾഡിമോട്ട് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഇന്ന് നൈറ്റ് എന്തായാലും ഉറങ്ങും ഞാൻ. 11 മണിക്കൊക്കെ ഉറങ്ങും. ഷുവർ ആയിട്ടും വോൾഡിമോട്ട് ബ്രോ, ഷുവർ. ഇന്ന് ലേറ്റ് ആവാതെ ഉറങ്ങിയോ? ഷുവർ ആയിട്ടും വോൾഡിമോട്ട് ബ്രോ, ഷുവർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോണി ഏപ്രിൽ ഫുൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ഹാപ്പി, താങ്ക് യു. ഞാൻ PC ഓണാക്കിയിട്ട് തന്നെ നാളെ കുറേ ആയിരുന്നു. ശരിയാവും ദർശ, എന്നാൽ ശരിയാവും. നീ ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ വാ. നിന്നെ, മനുവിനെ, കിത്തു, അപ്പെക്സ് കുറേ പേരെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ പഠിത്തവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബിസിയാണ്. റോക്സ്റ്റാറൊക്കെ സ്റ്റിൽ ഗുഡ്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമല്ലോ ഡെയിലി. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്കോഡിലൊക്കെ വാ. ആൻഡ് ഗായ്സ്, എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് മാക്സിമം എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, എനിക്കൊരു ഐ വാണ്ട് ടു ഷോ ദം റൈറ്റ്, കളിയാക്കുന്നവരോട് സക്സസ്ഫുള്ളായി കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, 7000 സബ് 2 വാച്ചിങ് എന്നും പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുന്നവരുണ്ട്. ഓക്കെ, അവരുടെ അടുത്ത് എനിക്കെന്താ പറയുക, ഒരു 100 വാച്ചിങ് ആക്കി എനിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം മിനിമം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ. യു ഗൈസ് ക്യാൻ ഡു ദിസ്. ഞാനിവിടെ സ്റ്റോറി ഗെയിംസ് കളിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് 100K അല്ല ഒന്നും നടക്കില്ല. ഓക്കെ, ഞാനിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എറ്റേണിറ്റി ലേറ്റർ ചിലപ്പം 10K അടിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ബ്രോ ഖത്തർ GPയുടെ എന്തുവാ സാധനം റോക്സ്റ്റാറെ? മനസ്സിലായില്ല. സ്ലീപ്പ് എന്ന സാധനം എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. എടാ, എനിക്ക് ശരിയാക്കണം, ടൈം എല്ലാം ശരിയാക്കണം. ദർശ, അപ്പെക്സ് ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ ഉണ്ട്. മനുവും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഡെയിലി മനുവിനെ ദർശനെ ഓർക്കും. എന്താ അറിയോ റോക്സ്റ്റാറെ, എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എപ്പോഴും വ്യൂസ് ഇങ്ങനെ കയറി പോകുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് എപ്പോഴും മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പ്ലേയിങ് ന്യൂ പ്ലേ വാലറന്റ് വിത്ത് ഗിയർഹെഡ് ആൻഡ് മനു, അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അതിൻ്റെ പേര്. അതെപ്പോഴും അവിടെ അതെന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് റെയ്ഡൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, ഒന്നും അറിയില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. വാലറന്റ്, അതെ, ന്യൂബ് ഗെയിം പ്ലേ വിത്ത് ഗിയർഹെഡ് ആൻഡ് മനു. യെസ്, അതാണ് അത്. അതിപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട്. 2.2K വ്യൂസ് ഉണ്ട്. സ്ട്രീംഡ് 1 year ago. അത് എനിക്ക് റെയ്ഡ് വന്നിട്ടില്ല, ഒന്നുമില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അതിന് 2.2K വ്യൂസ്. ദോസ് ഡേയ്സ് സത്യം ദർശ കരച്ചിൽ വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. അന്നൊക്കെ ഇന്ന് നീയുമില്ല, മനുവില്ല. നീയുണ്ട്, നീ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ലൈവ് ചാറ്റിലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. മനു എവിടെയില്ല. ഓക്കെ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്തോ ഗെയിം പ്ലേ ചെയ്ത് പുതിയ അല്ലല്ല, അങ്ങനെയല്ല ഉള്ളത്. എടാ, എനിക്ക് നല്ല ഫണ്ണായിരുന്നു അത്. ലൈക്ക് ഞാൻ തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, നീയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വാലറന്റ് കളിച്ചിരുന്നതെന്ന്. നീയൊക്കെ പോയപ്പോൾ ഞാൻ വാലറന്റ് നിർത്തി. പിന്നെ എന്ത് ചാരിറ്റി സ്ട്രീമോ, അത് ഞാൻ തുറന്നു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടി ഞാൻ പിന്നെ വാലറന്റ് സ്ട്രീം ചെയ്തത്. ലൈക്ക് ചാരിറ്റി സ്ട്രീമിലൊക്കെ വ്യൂവേഴ്സ് വേണം. സോ വാലറന്റ്, വേറെ വഴിയില്ല. അതാണ്, അവിടെ സ്റ്റോറി ഗെയിം ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. അതാണ്. സോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഖത്തർ ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സ് അതൊന്നും എന്താ എനിക്ക് അറിയില്ല റോക്സ്റ്റാറെ. നമുക്ക് ശരിയാക്കാം. ജസ്റ്റ് ചാലഞ്ച് ദം ടു സ്ട്രീം ദ സെയിം ഗെയിം ആൻഡ് ഗെറ്റ് 100 വ്യൂ. ജസ്റ്റ് ചാലഞ്ച് ദം ടു സ്ട്രീം ദ സെയിം ഗെയിം ആൻഡ് ഗെറ്റ് 100 വ്യൂ. എടാ ഗൗതം, ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ, ഐ വോണ്ട് ചേഞ്ച് മൈ തിങ്സ്, യുനോ. ഞാനൊരിക്കലും GTA റോൾ പ്ലേ സ്ട്രീം ചെയ്യില്ല. GTA സ്റ്റണ്ട് റേസ് വീഡിയോസ് ഇടില്ല. ദെൻ എന്താ പറയുക, പിന്നെന്താ അവിടെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ, ഫ്രീ ഫയറോ അങ്ങനത്തെ സാധനമൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ല.
ഞാനിവിടെ PC ഗെയിംസ് നല്ല നല്ല മൾട്ടിപ്ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ പ്ലെയർ സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ലൈക്ക് വാട്ട് യുനോ ഇങ്ങനത്തെ എന്താ പറയുക കുറേ ഗെയിംസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് PC ഗെയിംസ് സർവൈവൽ ഗെയിംസോ അങ്ങനെ നല്ല നല്ല ഗെയിംസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകും സ്ട്രീം ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലാതെ യുനോ ഐ വോണ്ട് ഗോ വിത്ത് ദ ട്രെൻഡ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഒരു നല്ല PC സ്റ്റോറി ഗെയിമാണ് ട്രെൻഡിങ്ങിൽ പോകുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ കളിക്കാം അല്ലാതെ യുനോ സ്റ്റൺ റേസ് GTF വീഡിയോസ് അത് ഞാൻ ആ പരിപാടി വേണ്ട സ്റ്റോറി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം നമുക്ക് യെസ് സോ യുനോ ആകെ കാണുന്ന 3 പേരെങ്കിലും ബോറടിപ്പിക്കാതിരിക്കണ്ടല്ലേ Your brother-in-law, Lenny Finkelstein, was selling stolen morphine. He had 1/3 of the shipment. Old news, kid. I don't know anything about what Lenny was up to. So I'm supposed to believe that you don't know what happened to the rest of the shipment? Lenny, God rest his soul, was a moron. He was family, though, and I haven't made a beef about that, so count yourself lucky, kid. The H is a filthy habit. I don't condone it. A simple solution would be to have all the dope fiends put down. So you don't know where he got the morphine? Kid, ask a question you might get an answer to. So he don't know. We believe there's a link between a group of Marines and the morphine stolen from the SS Coolidge. One of those Marines was shot to death in a club last night. I wouldn't know anything about that. That would be a lie because but I think you're lying. I think the 111 Club is your men. I think you're trying to send a message. I'll send you a message, kid. You better have some proof that that was one of mine, or else you better have health insurance, huh? All of the scratching around that little book is cute, kid. Run along now, huh? no, like why? No. Then what would have been like? Brain clear ആയിരിക്കണം. Boy, let's take the things up. Sir, Mr. Cohen's table is this way. Waitress, could I get another spoon? എനിക്കറിയാം താമരണ്ട. So, LAPD, we have some questions. Hi, regarding... Mickey. How's it hanging? Fine. Just fine, Roy. I see you brought Iga Beaver along. Hope he's not going to put the shakes on me again. Cole Phelps. Mickey Cohen. Good afternoon. He has manners. Aren't you a little green for this kid? Meet Johnny Stompanato, Cole. He has the biggest schlong in Hollywood and the smallest gun. Or maybe that's the other way around. I can never quite remember. You're a funny guy, Roy. Haven't I always said what a funny guy Roy is? And how much fun it would be to get together with him sometime. Poor Johnny. He's the dark, sensitive type. He's a serviceman too, Cole. Johnny was at Okinawa. You were in the crotch? 6th Marines. The lieutenant who won the Silver Star up on Sugarloaf. I've heard of you. Something like that? All right, have we finished flirting? You got something to discuss, Roy, or are you going to stand around beating the meat while my lunch gets cold? We have some questions. Do I need my lawyer? കത്തച്ചിപ്പ് റേസ് അവിടെ 2023 നീನು ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ സ്പോർട്സിലും ഇതിലും താല്പര്യമില്ല നിനക്കറിയാലോ കാണുന്നുണ്ടാവില്ല. There's a link between a group of Marines and the morphine stolen from the SS Coolidge. One of those Marines was shot to death in a club last night. I wouldn't know anything about that. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ
എടാ ജസ്റ്റ് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. We got this thing like Browning automatic rifles brand new and unpaired. Like ഇത് അവരുടേതല്ലേ അല്ലേ? Then Coolidge heistനെ പറ്റി പറയുന്നില്ലേ? Theft of US Army surplus material from SS Coolidge and petrol. Like. So what about that? ഒന്നുകൂടി ട്രൈ ചെയ്യാം ഒറ്റ തവണ. ഓക്കെ. I think you're lying. I think the 111 Club was your men. Warmop, welcome to stream, bro. Oh, Godfather. Kid. You better have some proof that was one of mine, or else you better have health insurance, huh? Godfather. All of the scratching around in that little book is cute, kid. Run along. Eleanor vs Mafia Definitive Edition. I haven't played Mafia Definitive Edition, so I don't know. But Eleanor is awesome. By the way, Warmop, Don Caltano. Sir, Godfather DP. Mr. Cohen's table is this way. Thank you so much, bro, for coming. Ajay, bro, welcome to stream. TonY Macha എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പറയൂ Ajay, bro. Welcome. LAPD. Yes. We have some questions. Hi, Mickey. How's it hanging? Fine. Just fine, Roy. I see you brought Eager Beaver along. Hope he's not going to put the shakes on me again. Cole Phelps. Mickey Cohen. Good afternoon. He has manners. Would you like something to eat? Aren't you a little green for this kid? Meet Johnny Stompanato, Cole. He has the biggest schlong in Hollywood and the smallest gun. Or maybe that's the other way around. I can never quite remember. You're a funny guy, Roy. How are you, man? Doing good, bro. Yep, fingers crossed. By the way, how do you feel? Like, bro, and this Vinappo? Haven't I always said what a funny guy Roy is? And how much fun it would be to get together with him sometime. Poor Johnny. He's the dark sensitive type. He's a serviceman too, Cole. Johnny was at Okinawa. You were in the crotch? 6th Marines. The lieutenant who won the Silver Star up on Sugarloaf. I've heard of you. Something like that. All right, have we finished flirting? You got something to discuss, Roy, or are you going to stand around beating the meat while my lunch gets cold? We have some questions. Do I need my lawyer? We believe there's a link between a group of Marines and the morphine stolen from the SS Coolidge. One of those Marines was shot to death in a club last night. I wouldn't know anything about that. Yeah, me writing records. Sure, ആയിട്ട് Ajay bro na record എഴുതി നടക്കട്ടെ. Yep, sure ആയിട്ട്. So you haven't heard anything about what happened at the 111 Club? What can I say, kid? I'm shocked that in the land of opportunity, Uncle Sam's finest feel the need to resort to crime. It's a dangerous business. I can attest to that. I'd recommend they get out of the life. Quickly. Okay. Your brother-in-law, Lenny Finkelstein, was selling stolen morphine. He had 1/3 of the shipment. Old news, kid. I don't know anything about what Lenny was up to. Catch you soon, man. Bye for now. Yeah, Ajay bro. Poitu Ajay bro. Take care. So I'm supposed to believe that you don't know what happened to the rest of the shipment? Lenny, God rest his soul, was a moron. He was family, though, and I haven't made a beef about that, so count yourself lucky, kid. The H is a filthy habit. I don't condone it. The simple solution would be to have all the dope fiends put down. So you don't know where he got the morphine? Kid, ask a question you might get an answer to. A few Negroes saying goodbye on the sidewalk will never make the papers, Mickey. But we had a judge in Pasadena say adios the other day. Prominent white people popping their clogs makes everyone nervous. You know dope has never been my thing, Roy. It's always been for schmendricks like Jack D and Jimmy Utley. But I'll ask around and I'll get back to you. Hey, you boys want some lunch? How about a drink? We'll take a rain check on that. Come on, Cole, we're leaving. We have to cut that dope. It looks bad with people dying. We have to get the rest of it. There's no way of watering down the stuff in those little packages. You have to put the squeeze on those guys and get the rest of it. They don't seem the type to frighten that easy. We'll see. Okay.
Hey, what's going on? That fucking rat Stoker has gone public about Brenda. Who is Brenda? Brenda is LA's most famous madam. Everyone knows it? Of course everyone knows. Brenda pays her way. Are we cops or a collection agency? Whores have been around since the Bible. Our job is to keep it off the street so Joe Citizen and his wife can stroll around unmolested. Then we should change the law. Are you out of your mind? Every politician in America is against prostitution, except when they're using them. So where does Stoker come in? He objects to the LAPD and the administration taking its cut. Is everyone in on this? Yeah, and that's the problem. From a little acorn does a large tree grow. He could bring the whole thing crashing down on us. Aren't you supposed to be working Sir, do you know which robbery detectives are working the Army surplus theft from the Coolidge? Caldwell and McManus? I saw Caldwell in the squad room not long ago if you want to speak to him. Thank you, sir. We'll do that. This way. Harry, you got a minute? Sure, Cole, anytime. You've been working the docks robbery on the SS Coolidge? Yeah, that's right. So how do you see it? Inside job. Either the guys working the wharves or some of the guys on the ship. What else was taken apart from the morphine? Case of BARs, case of Thompsons, crate of Valor smokes. Homicide just recovered 3 BARs and a mountain of cigarettes at a shooting at the 111 Club. No kidding. I better get over there. Do you have a copy of the manifest? Yeah. Here it is. So, how do we connect the docks robbery to the mess at the 111 Club? I've been in this job 20 years. I never find it done. Hey, I gave his wife a tap. I said all's fair in love and war. Mouthpiece tore strips off me at the grand jury. Case Enough to was arm thrown 3 out. companies. Now the DA wants my head. I've been in this job Where 20 is the years. morphine? 500,000 cigarettes loose on the streets of LA. Yeah, I'm thinking of moving up to a 45. I want to stop him with 1 round. I need a drink. I got it. Here's our backroom arsenal from the 111 Club. They say we bust in there and find the goddamn evidence. Hey, I gave his wife a tap. I said all's fair in love and war. Hey, I gave his wife a tap. I said all's fair in love and war. That bum took a swipe at me. I put him down with my sack. I'm thinking of moving up to a 45. I wanna stop ആളുടെ at പേര് I say we bust in there and find the goddamn evidence. Mouthpiece tore strips off me at the grand jury. Case was thrown out. Now the DA wants my head. Hey, I gave his wife a tap. I said all's fair in love and war. I've been in this job 20 years. I never fired him. That bum took a swipe at me. I put him down with my These guys are from my old unit. They must have finally shipped home. Kelso, Yeah, Sheldon. Sheldon. McGoldrick. McGoldrick was on the boat? Sure, we checked him out. Goldrick bought the 111 Club, Harry. His brains are all over the bar. Looks like whoever stole the dope is getting muscled. By whom? Dragner or Cohen. They control the hop. Oh, scene. KGPL's going crazy. Shots fired at 1384 North Bronson. Some guy with an automatic spraying a Hollywood bus. They want every car. Go! Whoa, എന്തുവാ സംഭവിക്കുന്നത്? I'm thinking of moving up to a 45. I want to stop him at 1. They weren't even his prints and he killed his friend. I don't mind that you're talking, so long as you don't mind that I'm not listening. I didn't want to ശരിയാക്കി ഈ വഴി ഇറങ്ങിയാൽ മതിയായിരുന്നു.
Okay, ഞാൻ ചെറുതായി താഴേക്ക് നോക്കി. Suspect is on the roof of the JW Robinson building. All units approach with caution. Units 49 William, 15 Adams, go to 1370 4th Street. Establish a perimeter and stand by for further. Any other units to respond. Code 3 identified. This much fast. Guys, എൻ്റെ കണ്ണിലെന്തോ പോയി ഒറ്റ മിനിറ്റ്. One sec. Yeah, I'm back. Yes. Stay down. मैं आगे धीरा भेज दिया.
പെട്ടെന്ന് അടിക്കണം. സംഭവം എത്തിയോ? അവൻ റീലോഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിന് അടിക്കണം. എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അവൻ റീലോഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിന് അടിക്കണം. ഷഹീം ബ്രോ, Okay, once again. You're covered, fella. സോ ഞാൻ മാറി നിൽക്കാല്ലോ ചെയ്യണം. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണോ? ഇങ്ങനെയാണ്. LAPD, drop the gun now. Yes. Yes, bar, right? It's one of the BARs. Yeah, bar എന്ന് പറയും. Yeah. കുറേ മാക്സിമം തീർത്തിട്ടുണ്ട്. Snipers pocket restaurant table.
Anjay, welcome to stream, da. Corsair കണ്ടിട്ട്. I know that Welcome, guy. man. Felix Alvaro. He's one of the guys from the ship? His name was on the manifest. Looks like McGoldrick wasn't the only one to get a message. സുഖല്ലേടാ? Hey, Lieutenant. He's just a plain detective now, Chico. Who's the jughead? It's my partner, Roy Earl. We just want to find out what happened. What happened is that someone took a shot at my bus. And then cops turned up and started treating me like I'm some sort of Pachuco punk. My people have been in California for over 300 years. Very fucking admirable, Felix. You hear anything about the big heist on the Coolridge? Yeah, I heard about it. So what happened? Not much. Cops came and interviewed me and all the other guys on the ship. Felix, the morphine is turning up everywhere. People are dying. You got something you want to tell me? I'm a bus driver. Do I look like I run a dope racket? Shame, bro. You know. വിശ്വസിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു, ബട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല. എക്സാം ആണ്, പിന്നെ ഫ്രീ ആവുന്നത് April 2 ഓക്കെ മാൻ, ഷുവർ ആയിട്ടും നല്ല കാര്യം എക്സാമിൽ പഠിക്കുന്നത്. ഗുഡ്. നമുക്ക് അന്ന് കാണാം. യെസ് അഞ്ജയ്, നല്ല കാര്യമല്ലേ എക്സാമിന് ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നത്. He's just a plain detective now, Chico. Who's the jughead? It's my partner, Roy Earl. We just want to find out what happened. What happened is that someone took a shot at my bus. And then cops turned up and started treating me like I'm some sort of Pachuco punk. My people have been in California for over 300 years. Very fucking admirable, Felix. You hear anything about the big heist on the Coolridge? Yeah, I heard about it. So what happened? Not much. Cops came and interviewed me and all the other guys on the ship. I was down at the 111 Club this morning, waiting for the medical examiner to scrape Eddie McGoldrick's brains off the bar. You want to tell me anything about that? I heard that Eddie came into some money. Too bad he didn't keep a low profile. It was a tough break to get through Okinawa and then have to buy it back home. അങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ടവരെ ചോദിക്കണം. Who's shooting at you, Felix? How the fuck do I know? അണ്ണാ ഞാനെന്നാ പോണു April 2 കാണാം. യാ ഷുവർ മാൻ, പോയിട്ട്. യെസ്. ബൈ ദ വേ ഒറ്റണ്ടേ. അഞ്ജയ് പോയിട്ട് വാടാ. ചെക്കിങ് സംതിങ്.
The dead guy on the roof works for Mickey Cohen. Why would Cohen want you dead? Man, I don't know anything about Mickey Cohen or any of those gangsters. Sorry. My mistake. This lion. You think I'd be dumb enough to get involved with people like that? No way. We'll be in touch, Felix. You heard that Jack is in LA? I saw his name on the manifest. He's been here a couple of months. Sure glad to see you got over your wound, Lieutenant. I mean, Detective. Pretty cool customer. He's been under fire before. You buying his story? Not for a minute. It's really fucked up. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need an address on a Jack Kelso. Just a second. Jack Kelso, apartment 4, 1408 North El Centro Avenue, Hollywood. Thanks, ma'am. We got the address. What's in police station? ആദ്യം കൽച്ചോട് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് പോയിട്ട്. You're behind the wheel. Jack was a company sergeant. Salamandre, He would never you get there? involved in something like this. We brace him and drag him downtown. Man, He's a tough customer. നീ അവിടെ ഉണ്ടോ? 3 months. You're a member for 3 months. Thanks, Da. Hello, Jack. This is Detective Roy Earl. Hello, Cole. We would like a word. Would you like to come inside? Actually, we'd prefer if you come downtown with us. Do you mind? Do I have any choice? No, you don't. Are you going to tell me what this is all about? It would be better for all of us if we discussed it at the station. Bad move, Cole. How have you been, Jack? Cut the crap. You pick me up in front of my apartment like a common criminal and then expect small talk? Fuck you. Share. Me always hear the Chadi Laker. Laker salamander. Nubda Salad, okay, Shidera. Do you know that there's a gang war going on in LA trying to recover that stolen morphine? That has nothing to do with me. I'm sure it would be gripping to hear more of your life story, boys, but the Wait, but the attendant. Then the background in the browser. എല്ലാം പോട്ടെ നമുക്ക് FPS മാത്രം മതി. Truth is, I don't give a fuck. You were on the boat, Kelso.
What, do you really think a bunch of Marines could muscle in on the dope rackets in this town? Between the Vice Squad and the mob, I hear it's pretty sewn up. You better watch your mouth. Did you know that Eddie McGoldrick recently came into money and bought a nightclub? No, I didn't know that. I think he did. Oh yeah, he didn't, right? And you didn't know that some mobsters blew his brains out last night? No, I didn't. You heard that a crate of BARs were missing? No, I didn't. Nothing? You didn't? I saw Felix Alvaro today. Good. No, I didn't. How was it? A little pale. One of Mickey Cohen's goons had emptied about 60 BAR rounds into the bus he was driving. A public bus, in the middle of Hollywood. Are you going to tell me what's going on? Or do more innocent people have to die? Yeah, and what's in it for you, Cole? Newspapers? More glory? Another promotion? Another medal at the expense of men who fought for their country? Count me out. What do you know about the Army surplus robbery from the Coolidge, Jack? What I know is that on 3 separate occasions you would have been dead if it weren't for me. I don't know anything about the robbery. People are dying because morphine intended to help servicemen is being used on the street. Now we have guys from our old unit being killed by mobsters. We can put 2 and 2 together, Jack. Gratitude isn't a concept that has much effect on you, is it, Cole? Answer the question, Jack. Let's get this over with. I was interviewed when the robbery took place. I don't have anything further to add. Jack, just want information. Bullshit, Cole. Did you seriously believe that dragging me down here would get me to give up my own guys? You call yourself a Marine? Trying to make a name for yourself with this shitheel? Look at this chump with this $200 suit and $2,000 car. The tough guy act is really impressive. I like you, Jack. I'd like to make you for this. I really would. I'm going to be working on it, keeping an eye on you. You can go now. Shooting, Robert Steiner, 6780 West Sunset Boulevard. Victim is a Chris Majowski. Another name from the manifest? Share. How many of my friends of yours are going to get plugged? Open your eyes! Ayo. Talk about tension. That was like being trapped in an elevator with a married couple who can't decide whether they love each other or hate each other. Hiding in Go back plain sight. You went too easy on How I me. roll cause Next I'm a time you leave it ninja. to me. I know how to handle that smug That's son of a how bitch. ninjas does Jack it, right? will never give up his own men. Ninja technique. Central unit, suspect to be taken into custody at Southern California Auto Club. Stand by for further unit to handle identify code 2. They just walked up and shot the man. 2 of them officers, they went that way. Go on, get after him. It's no good. We need to get closer. Hit him. Clear this asshole off the road. Keep it steady and I'll try to bust his tires. Get in close and steer him off the top.
Yes. Again, BAR. LAPD file. We have a traitor in our midst. All of the names on the list have a hit team assigned to them. Cohen is meeting with Sheldon tonight. Yes. We need to get to those guys fast, otherwise there'll be no case. We have to look at damage limitation. We can't allow that strumpet Brenda Allen to bring down the whole administration. We've got to put a lid on the press. Can't someone talk to Harry over at the Times? It's too late. The Times would look ridiculous if we dropped the story now. Who is this Stoker? Stoker's a lily-white. Nothing that will fix this in the short term. My law and order credentials are disappearing as we speak. Can we get Brenda to leave town? Yes, we can, but she won't go quietly. Brenda has extensive records. Can she at least lay low? That's already been taken care of. Mayor? District Attorney? Who is this guy? And what does he want, Horrell? Name's Roy Earl, detective, administrative vice. Aren't you one of the clowns that got us into this mess? Oh, I think that the orders regarding Brenda come down, not up, Mayor. I have a human interest story. It involves a certain LAPD cop, a hero from the war, who has let his beautiful wife and kids down, who has betrayed America for a German junkie whore, who has abandoned his pledge to the LAPD and his commitment to the public. We all serve. It'd be all over the papers by tomorrow, and you would be off the hook. So what do you want in return, Roy? Fingering a fellow officer? പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്തിനാ പോണം?
Can you drive to this one? They're taking out all the guys from the ship. Why? How does that get them the dope? They obviously don't know who has the morphine, and they're waiting for someone to crack it. That's the cop. What don't they? Some mess that was. Anyway, that's the cop that caught me down there. Wake up, Cole. Bug. I don't need this. They weren't even his prince and he still confessed. I want to make homicide. You know you've got it made if you can get to that mess. I say we bust in there and find the goddamn. Get to it, detective. Yeah, I say we bust in there and find the goddamn evidence. Those Vice boys get any on the side? Something with this endundo. I want to make homicide. You know you make it. Yes. Akito, welcome. Nandu bro, welcome. DLXA, welcome man. Welcome. You know that in close-up ad, she didn't fell for the guy. She fell for the paste. TLX strip only back with some disturbing facts. Ah, ശരിയെന്നാ. ഞാൻ എല്ലാം പിടിച്ച് നിൽക്കുക because I'm not getting the clue. Something is missing here. ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ആലിസ് പാക്കൊന്നും ഇല്ല. These are the items missing. Just Akito, then Nandu bro. I'm missing something. ഇവിടെ എന്തോ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Mouthpiece tore strips off me at the grand jury. Case got thrown out. Now the DA wants my head. What do you want from me, Greenhorn?
You're hurting me. That's the one. So what next? I murdered his wife's dumpster. That's the cop getting away. Something is missing out on the Generally speaking, you aren't learning much when you're Coroner says it's gonna take at least a week. That bum took a swipe at me. I put him down with my staff. You can drive. Getting close and steer him off the tar. Step on it, huh? Just give me a little closer. Hit it, Cole. Spin him out. I'll try for the tires. Keep your foot down. Hit him, Cole. Spin him out. LAPD, put your hands in the air. Oh, that was... Oh. This is the game where it all started before GTA came along. Yeah, it's a 2011 game. Eleanor. Son Goku. Thank you so much, bro, for coming. Thank you. You know the way. You can drive. Yes, Akito. Akito, Moon Knight is night. Moon Knight release. Stay down. I got you.
Yes. He's not dead. He's alive. Tell Courtney. Oh. Bad luck. It was worth a try. It was worth a try. God. Polar Bear Ice Company. Really did it. Wonder whether it was worth it. Most people never get the chance to be rich. Wouldn't you risk it? ഇവിടെ പോക്കറ്റിലൊന്നുമില്ലേ? They weren't even his prints, and he still confessed. Oh. Looks like Sheldon's bringing his own fire team with him. Juicy, Beckett, Goldrick, Driscoll, these are good guys. Why did they get wrapped up in this thing? Not everyone has the unwavering restraint to the face of temptation. Right? No, that's the only way. It's the only place. You drive. I need to go over the case notes. Yes. Gaming pad, welcome to stream, bro. Welcome. This isn't looking good. I feel like the fat kid at the back of a race. You sure it's Cohen making the hits? All fingers point his way. Your buddies are in way over their heads. Being a Marine doesn't mean shit out here. Your license should be revoked. License should be revoked. പിന്നെ റോഡിന്റെ നടുക്കേക്ക് അവൻ കയറി വന്നിട്ട് സിഗരറ്റും വലിച്ചു വന്നിട്ട് the heck. Lunatic. All right, let's kill these rat bastards. Stay down.
Game scene. Haha, Put scene. an APB on every one of the sons of bitches on that APB on the car 11K. Car 11 King, come in. Car 11 King. 11K, go to Hollywood Station. Hey, Courtney Sheldon is at Hollywood Station requesting an interview with Detective Cole Phelps. Well, I'll be damned. That's not correct protocol, 11K. I'll take that as a roger. Car 11 King en route. You're behind the wheel. Yep. Hey, Chef 2. Welcome to the stream, Chef 2. Want to talk? Yeah, this is Chef 2. I stream it. Yeah. Roy, in my office, if you please. I'm working a major case. I'm not close, Cap. It's gonna have to wait. Let Phelps do the interrogation. But Cap. No buts. This is more important. The bum took a swipe at me. Put him down with my sap. I recognize that guy from the papers. He's a cop. Sheldon, is this your attorney? No, detective. This is Dr. Harlan Fontaine. He came down here to help me out. How do you do, sir? You stole the morphine from the Coolidge. You can't prove that. Let's see if I can try. And what is your relationship to Sheldon, sir? Tutor, mentor. Mr. Sheldon is a medical student of mine. He has a very bright future. Oh, that's nice to know. Too bad all of your war buddies won't get to see your graduation. I would have asked Beckett or Majewski or Driscoll about their involvement, but that's difficult, considering they're all dead. That leaves you, Sheldon. You can't blame their deaths on me, Phelps. Makes sense. Lying, Courtney. The other guys aren't smart enough to attempt something like this. You either give it up, or I go after Jack for it. And how do you prove that, Cole? We know about your showdown with Cohen. We found notes on your guys. Cohen is hitting our old. He believes we have the morphine. I told him that we don't have it. And that's the truth. Isn't it, Doc? I believe Mr. Sheldon. I think he's telling the truth, Detective. Concept 2. We're on the ship, Sheldon. Yes, that's correct. So you had opportunity. But it doesn't mean that I was involved. That's true, but wait. Note. Yeah. So you don't mind that the mob executed McGoldrick, Driscoll, and Beckett to get to you? I don't know why you're trying to pin this on me. Where's your proof? We finished here, Cole? Have you finished, Detective? No. Mouthpiece tore strips off me at the grand jury. Case got thrown out. Now the DA wants my head. Is this your attorney? No, detective.
This is Dr. Harlan Fontaine. He came down here to help me out. How do you do, sir? You stole the morphine from the Coolridge. You can't prove that. Let's see if I can try. And what is your relationship to Sheldon, sir? Tutor, mentor. Mr. Sheldon is a medical student of mine. He has a very bright future. Oh, that's nice to know. Too bad all of your war buddies won't get to see your graduation. You were on the ship, Sheldon. Yes, that's correct. So you had opportunity. But it doesn't mean that I was involved. അത് ശരി അപ്പം I can do that, like I can ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ So you ചോദിച്ചത്. don't mind that the mob executed McGoldrick, Driscoll, and Beckett to get to you? I don't know why you're trying to pin this on me. Where's your proof? Actually ഈ Coolridge ഹൈസ്റ്റിൻ്റെതോ അതോ We finished here, Cole? No. I don't care. I don't go in for letting gangsters off scot-free. Is this your attorney? No, detective. This is Dr. Harlan Fontaine. He came down here to help me out. How do you do, sir? You stole the morphine from the Coolridge. You can't prove that. Let's see if I can try. And what is your relationship to Sheldon, sir? Tutor, mentor. Mr. Sheldon is a medical student of mine. He has a very bright future. Oh, that's nice to know. Too bad all of your war buddies won't get to see your graduation. I would have asked Beckett or Majewski or Driscoll about their involvement, but it's difficult, considering they're all dead. That leaves you, Sheldon. You can't blame their deaths on me, Phelps. You're lying, Courtney. The other guys aren't smart enough to attempt something like this. You either give it up, or I go after Jack for it. And how do you prove that, Cole? We know about your showdown with Cohen. We found notes on your guys. Cohen is hitting our old. He believes we have the morphine. I told him that we don't have it. And that's the truth. Isn't it, Doc? I believe Mr. Sheldon. I think he's telling the truth, detective. Okay, so SS robbery. You were on the ship, Sheldon. Yes, that's correct. So you had opportunity. But it doesn't mean that I was involved. Lie. So you don't mind that the mob executed McGoldrick, Driscoll, and Beckett to get to you? I don't know why you're trying to pin this on me. Where's your proof? Stare all you want. I have nothing to hide. Yeah, I think Beckett had a message for you before he died. Bad luck. It was worth a try. I feel bad about Beckett, Phelps. He was a hard charger. Those guys deserve more. I don't blame them for taking their shot. Have you finished, detective? I'm just getting started. You have an answer for everything, Courtney.
Let's hope Jack does, because now I'm going after him. Is there anyone you're not prepared to sacrifice? Jack is not in this. He's a good guy. You were Jack, Courtney. I don't care who goes to jail. I just want the morphine off the street. What are you offering? Don't be ridiculous, son. This man is gambling. What's your offer? Doctor, good to see you. I'm conducting an investigation. Upstairs in my office now. This man is about to confess. As of now, you're suspended from duty, pending a fitness review. What are you talking about? You heard the man, Phelps. Upstairs and face the music like the hero you wear. Huh? Why? How? What? You certainly had us fooled, Detective. Phelps, you're one of my favorite sons. You've broken this old man's heart. Sir, what is going on? You're suspended, Phelps. Hand over your badge and gun. Don't keep him waiting. What is going on here? Yeah, Your what is wife's going on? attorney has pictures of you and the German. Compromising pictures, man. She's pressing charges. You'll be formally charged with adultery. A criminal cannot serve as an LAPD officer, as I'm sure you're... I don't understand. How could you do it, lad? Your wife, your children, consorting with the enemy and a dope fiend at that. You're lucky the war is over. You'd be taken out and shot. The department doesn't need this kind of publicity, Phelps. Hand over the gun, keep your head down until your board hearing. I forbid you to make any comments to the press. What the hell were you thinking? Huh? What? Marie! Listen, Marie, I need to explain. Please leave. You're upsetting the girls. Let me see them, Marie. They're my daughters. Go to her, Cole. You have done enough damage here. Do you want me to call the police? For God's sake, Marie. Can't we at least talk? What is there to talk about? Do you love her? Do you? What were you thinking? What about our children? Can you imagine what this has been like for them? Go away, Cole. My father has hired an attorney and you will be hearing from him. I'd like to explain, Marie. I'd like to tell you what I've been going through. What you've been going through. I have had reporters camped out on the front lawn all morning. I can't stand it, Cole. തോക്കില്ല അതവൻ അറിയില്ലല്ലോ റിപ്പോർട്ടറിന് അറിയില്ലല്ലോ it's really sad. Okay, false accusation. It is a false accusation. Nandu bro, Shahim bro, Taiga welcome, Suraj welcome da. Yeah, ഞാൻ ആർക്കും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നോ. So demoted version. Prepare for reassignment. ഗ്യാസ്മാൻ്റെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രീമിലാണ് തുടങ്ങുക. സോ ഇന്നത്തെ സ്ട്രീം ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി സാഡ് റൈറ്റ് അല്ലേ? We know it's a false accusation and കോളിൻ്റെ ലൈഫ് തന്നെ his family
എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് we don't have an idea. We will see what's gonna happen. The Gasman എന്ന നെക്സ്റ്റ് കേസ്, ആ കേസിലൂടെ ആയിരിക്കും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുക. By the way, there is a happy news. We have upgraded our internet. Now it's 100 Mbps. Okay. Yeah. എനിക്ക് ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡ് വേണം, ആൻഡ് സ്ട്രീംസ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി ക്വാളിറ്റി ചെയ്യണം, ബിറ്റ് റേറ്റ് 3 കൂട്ടണം. സോ ഇറ്റ്സ് നൗ 100 Mbps. ഓക്കെ. I'm not concentrating on what is happening in story because I want to keep that suspense when I play this game. Yeah, sure item, Shahim bro, I can understand. No props. Shahim bro കളിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഷുവർ. യെസ്. സോ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീങ് ഹിയർ. ടുഡേ എന്താ പറയുക, ലൈവ് ചാറ്റ് ഫുൾ ഡെഡ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് നിങ്ങൾ ചിയർഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും ഡെഡായി പോകും. സോറി. യെസ് ഷഹീം ബ്രോ, I'll be strong. പോയിട്ട് വരും ഷഹീം ബ്രോ, നാളെ കാണാം. നാളെ മോർണിംഗ് സ്ട്രീം ഉണ്ടാവില്ല, നൈറ്റ് നേരത്തെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ബി ഡൂയിങ്. നാളെ അക്കിറ്റോനെ കാണാൻ പോകണം. വോൾഡിമോട്ട് ബ്രോ ഉണ്ടാവും. ഞങ്ങൾ വോൾഡിമോട്ട് ബ്രോയുടെ PC എടുക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ. സോ PC ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ആ പാർട്സ് മൊത്തം എടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും നാളെ. ലൈക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ IRL ലൈവ് വല്ലതും വരാം. വിൽ ബി ഓക്കെ. IRL ലൈവ് നോക്കാം. ഓൾസോ കൈൻഡ് ഓഫ് ബിസി നൗഡേയ്സ്. ഷഹീം ബ്രോ. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഷഹീം ബ്രോ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ കാണാം. ആദ്യം ഗെയിം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇന്ന് എനിക്ക് വന്ന ടോപ്പ് വാച്ചിങ് എത്ര അറിയോ? ഇറ്റ്സ് 5. ഇന്ന് നമുക്ക് വന്ന ടോപ്പ് വാച്ചിങ് ആണ് 5. ഐ എം നോട്ട് കിഡിങ്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. റീഫ്രഷ് ചെയ്യട്ടെ. ഇത് കണ്ടോ? ഇറ്റ് വാസ് 3, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയി 4, 3, 4, 3, 3 then 5, 5 ഇങ്ങനെ പോയി. ഫോർ എ സെക്കൻഡ് 3, 6 പോയി, then 5. സോ ചാനൽ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ വിൽ ബി ഡെഡ്. ബട്ട് ഒരു വാച്ചിങ് ആണെങ്കിലും ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവും. ഐ വിൽ ബി സ്ട്രീമിങ്. ഓക്കെ. അത് ഷുവറാണ്, 100% ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമുക്ക് വി കാൺ ഡു മച്ച്. അറിയാലോ ഷഹീം ബ്രോ, നമ്മൾ സ്റ്റോറി ഗെയിംസ് ചെയ്യും, സ്ട്രീം ചെയ്യും. വി കാൺ ഡു മച്ച്. നമുക്ക് വി കാൺ ഗോ വിത്ത് ദ ട്രെൻഡ് ആൻഡ് വി വോണ്ട്. I mean everyone busy with their own things. That's good actually. But 7.8 4K like 85K right? അതിലൊരു 6 പേരാ വന്ന ആകെ ഒരേ ടൈം. 6 വാച്ചിങ് ഉള്ളായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. 6 വാച്ചിങ് മാക്സിമം വന്നു. ഓക്കെ, 6 വാച്ചിങ്. ഇത് 6 കൂട്ടണ്ട. ഒരു ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് ഫോർ എ ലിമിറ്റ്, അങ്ങനെ പറയാം. 5 വാച്ചിങ് ആയിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാം വൺ ഡേ ശരിയാവും. ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാം. 6 വാച്ചിങ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ റൈറ്റ്.
Yes. So see you on the next stream, guys. You know, I'll come whenever I can. Can't assure you full time because 12th study. എനിക്കറിയാം ഷഹീം ബ്രോ, ലൈക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. You know, yeah. And like we will meet in real life one day. So ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം. We will. And Suraj, ഷഹീം ബ്രോ, thank you so much guys. നാളെ കാണാം. See ya. Take care.